So desire is like an axis, and upon this axis our life revolves. Life what? Revolving. Желание — это такой ось, вокруг которой вращается наша жизнь. And all our faults in our life, И все наши несчастья в жизни they are based upon this basic urge which we call desire. Они основаны на том, что мы называем желанием. All the moods, all sorrow, pain, Вся печаль, боль и настроение, эмоции, are also happy excitements, а также счастье, возбуждение. all this is the result of our getting identified Это все результат наших желаний. getting identified Самоидентификация with our desires. с помощью наших желаний. Отождествление себя с желаниями. Especially with that which is of material aspect. Особенно с теми, которые касаются материальных аспектов. So what is required is the man has to become spiritually developed. Что требуется человеку для того, чтобы развиваться в духовном направлении? Так что же нужно человеку, чтобы человек стал на духовный путь? And has to begin to function as a soul. Without this, there is no release or no liberation from the search for the outer tangible satisfaction. Без этого нет возможности освободиться от поиска того, как удовлетворить свои желания. Правильно? And also there will be no release from slavery or lower desires. И также не будет освобождения от того, как мы от порабощения низшими желаниями. If we do not function as a soul, we always dwell in slavery. Если мы не живем как душа, мы становимся рабами. So on the field of desire, the great battle is fought between lower and higher desires. So desires is like a field. On this field you have higher desires and lower desires. So there will be always a battle between these two. Желание — это как поле, и там и существуют низшие желания, высшие желания, между ними всегда идет борьба. Это как поле боя. The lower desires are always glamorous. А низшие желания, они всегда гламурные, роскошные. Ну, как привлекательные очень, нет? Glamorous.
The lower desires are always glamorous. Glamour. They lead to glamour. Я понимаю. Да. То есть они как наваждение. And also they are very deceptive. Также они очень обманчивы. Because they draw us into downward Потому что direction. они тянут нас вниз. They draw us away from the truth. They pull us away from the truth. Уводят нас от истины. From root, да? Окей. Because they are of false value. They are of false value. Потому что у них ложная ценность. So we must know, we must recognize the necessity of mankind. Поэтому нам нужно признавать необходимость To transform the desires into holy desires. Чтобы трансформировать желания в священное желание. That means transforming the lower into the higher. Это значит трансформировать низшее в высшее. And this transformation can be possible by love, service and sacrifice. А это возможно с помощью любви, служения и пожертвования, самопожертвования. Выше, ниже. Так, слышно? Лучше. So you have to use this triangle of love, service and sacrifice. Вы должны использовать этот треугольник: любовь, служение и самопожертвование. Then only this transformation can be possible. Только тогда эта трансформация, это преобразование становится возможным. And this is a very joyful process, never it is a painful process. Это очень радостный процесс, не безболезненный, да? Не болезненный. Because all these three aspects will increase us very happy experience of happiness. Потому что все эти три процесса, они позволят нам ощутить счастье, повысить как бы уровень счастья в жизни. Man is the human being. Man means human being. Man is what his desires make him, because our desires mold our life. We are molded by our life, by our desires. Our life is molded by our desires. Molding means shaping. То есть желания не формируют нашу жизнь, они... And the aims are very compelling because of this. So he has some aims based on desire which compel him. И у человека существуют определенные цели, которые основаны на желаниях, и они заставляют его что-то делать, стимулируют. It is profoundly true that according to man's desires, goals, aspirations and ambitions,
Это точно правдиво, то, что благодаря желаниям, целям и устремлениям человека that the circumstances and the people which he wants to have a transaction will be like an attraction, like a magnet. He will be pulled. There will be pull. There will be an attraction towards himself. That means everything, because of his desires and goals and ambitions, there will be a pull in him. Whatever is his surroundings, whatever is the his environment, so he wants to pull, he wants to like pulling towards himself. So self-centered. Слышали, да? Я поняла. Я просто плохо слышу. So we have to find out, we have to discriminate between the higher desire or lower desire. Поэтому нам нужно научиться различать низшие от высших желаний. Because according to his desires, he will progress spiritually. If you use higher desire, you will progress spiritually. Потому что если у нас будут высшие желания, то мы будем развиваться в духовном направлении. Or you can remain static without any change. Или же мы останемся на одном месте статичными, без When всяких you are изменений. self-centered, by being self-centered, you will be static, no progress. Если мы будем сконцентрированы на себе, то не будет никакого прогресса и развития. Or if you are enslaved to lower desires, А если вы являетесь рабами своих низших желаний, you will go down for defeat. You will be defeated. вы будете деградировать, это приведет к поражению. На этом поле битвы. Да. The real problem for the intelligent man Настоящая реальная проблема для разумных людей, that he should constantly reorient and redirect his desires потому что нужно постоянно переориентировать и перенаправлять свои желания towards the higher. в направлении к высшим. This is a formula for success. Это формула успеха. For success. Otherwise, you cannot progress. Without this, because you have to, during the life, you have to keep reorientation of the desires. На протяжении всей жизни нужно постоянно продолжать перенаправлять свои желания. Generally, the desires by themselves, they will have a gravitation, pull of gravitation towards downwards, pull. Lower. У желаний у них с ними как бы срабатывает как будто сила гравитации, то есть всегда тянет к низшим. But by using our discrimination, Но используя силу развлечения,
we have to keep reoriented towards the higher. Мы должны перенаправлять их в сторону высших желаний. Continued spiritual aspiration Постоянное духовное устремление is the mode whereby the personality is elevated. Continued spiritual aspiration is the mode. Mode means it is the method to get elevated. это способ, чтобы расти для роста, для того, чтобы поднять свои желания до высшего уровня. So that will be an elevation of personality. Тогда личность будет расти, будет подниматься. From instinct to the intellect. От уровня инстинкта до уровня разума. And from intellect to intuition. От разума к уровню интуиции. And to the final stage of illumination, spiritual illumination. A final stage of spiritual illumination. И уже финальная стадия развития – это духовное просветление. And live as the soul. И жизнь души, то есть человек начинает жить душой. So this is about desire. Это то, что имеет отношение к желаниям. And then now about mind. Desire and wish. Yes. Маша спрашивает, чтобы она, просит Ананту, чтобы он объяснил разницу между английскими словами desire и wish. Это, я так понимаю, что desire это очень страстное желание, а wish это просто обычное желание. Wish is only on the level of thinking. So wish is thinking. And desire is an effort to get this realized. Wish – это на уровне мышления, то есть это на уровне мысли, а desire – это уже когда человек совершает усилия, чтобы получить желаемое. Wish is a proposal, and desire is an effort to work out this proposal. Proposal – это как предложение. Желание – это wish – это предложение, а desire – это уже усилие для того, чтобы реализовать в реальности это предложение. Suppose, for example, I want to become very rich in material. Например, я хочу стать очень богатым на материальном уровне. So that is a wish. Это wish, желание. And then I start making the plan how I have to work this out and finally how to achieve this. А потом я начинаю уже строить план, как достигнуть желаемого. So that is desire. Вот это уже desire. Then the mind. Mind is the consciousness. Теперь о разуме, да? И об уме. Ум – это сознание. It is the instrument of the indwelling thinker. Это инструмент indwelling. Какого? Это инструмент внутреннего мыслителя.
And this thinker is the soul. И этот мыслитель – это душа. So the soul has an instrument. Поэтому таким образом у души есть инструмент. So it is this, the thinker is the soul, and thinking is the process, and mind is the instrument for this. Таким образом, мыслитель – это душа, а у души есть инструмент ум. А процесс – это мышление. So it is the principle of intelligence. Это принцип разума. And also it is the principle of reasoning. Также это принцип причины. Это принцип суждения. Рассуждение или суждение. And also of rational activity. А также рациональная деятельность. And ability to think. И возможность думать. So it is an ability to think, understand. Возможность думать, понимать. Act. Действовать. And evolve. Evolution, to evolve. И развиваться. Эволюционировать. Man is distinguished by talents and powers. Человек отличается тем, что у него есть таланты и powers, сила, да? Есть таланты и силы. So talents and powers, imagination and memory, Воображение и память. and then ability to build in faculty. Способности строить, да, созидать.
Mind is creative, Разум творческий, ум он творческий. adaptable, Он способен приспосабливаться. and inquiring, Inquiring это как любопытный, да? То есть он стремится к познанию. sensitive, Чувствительный. responsive to impressions. Он чутко реагирует на впечатления. From within and without. That means from inside, from outside. То есть он реагирует на впечатления изнутри и снаружи. Through the use of the mind, man learns to protect himself С помощью ума человек учится защищать себя. through the use of the mind, man learns to protect himself and his interests. Используя ум, человек защищает себя и свои интересы. And also the intellect, through analysis and right reasoning, because intellect is the higher power of mind, and this intellect through analysis and reasoning indicates what should be done. Интеллект с помощью анализа и обоснования, вот дальше я запуталась немножко. Интеллект с помощью вот этих вот своих способностей обосновывать и анализировать помогает нам решить, что нам делать. And also it indicates what should be accepted, what should be rejected. Также он определяет то, что мы принимаем и что мы отвергаем. And also mind enables us to steadily perfect the powers of perception. Our mind enables us наш ум позволяет нам to gradually постепенно make a perfection of the power of perception. Совершенствовать нашу возможность ощущать, воспринимать. Power of perception, apprehension, сила восприятия
понимание, interpretation